Hello everyone, good morning. So everyone able to see my screen? Can you confirm? ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి. సో నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు ఎవ్రీవన్? సో స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ జాయినింగ్. సో లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ వన్ మోర్ మినిట్. యా, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఈ బ్యాచ్ కంప్లీట్గా తెలుగులో ఉంటుందండి. సో మనకు ఆల్రెడీ ఇన్ఫార్మ్ చేశారు గ్రూపుల్లో. యా, సో ఎవ్రీ 3-4 బ్యాచెస్కి ఒక బ్యాచ్ తెలుగులో ఉంటుంది. బికాస్ వీఆర్ గెటింగ్ సో మెనీ రిక్వెస్ట్ ఫర్ తెలుగు బ్యాచ్ ఆల్సో, రైట్? సో రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో కావాలని కూడా రిక్వెస్ట్ వస్తున్నాయి. సో దట్ ఈస్ వై ఎవ్రీ 3-4 బ్యాచెస్కి ఒక తెలుగు బ్యాచ్ మేము స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? దిస్ బ్యాచ్ ఇస్ తెలుగు బ్యాచ్. ఓకే, సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కూడా తెలుగులో ఉంటుంది. టెక్నికల్ టర్మ్స్ అన్ని కూడా ఇంగ్లీష్లోనే డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? ఫైన్. Welcome to the session of DevOps. Yeah, this is a DevOps with AWS మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్. ఇది మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ అండి. సో DevOps లో నియర్లీ 14 టూల్స్ వరకు కవర్ అవుతాయి. AWS లో నియర్లీ 42 సర్వీసెస్ వరకు చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. సో అన్ని సర్వీసెస్ కూడా మనం కవర్ చేస్తాం AWS లో. సో ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ సెషన్సే ఉంటాయి మన క్లాసెస్లో. DevOps టూల్స్, AWS సర్వీసెస్ అన్ని కూడా ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ రియల్ టైమ్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఉంటాయి, రైట్? సో మనం రియల్ టైంలో ఏవైతే యాక్టివిటీస్ చేస్తామో అన్ని కూడా కవర్ అవుతుంది. ఫైన్. యా, let me introduce myself first. So my name is Ram. I'm having 16+ years of experience in IT. Last 6.5 years I'm in teaching. Okay, I'm having real-time experience 16+ years. I'm working as a senior architect with one of the MNC company. So my skill sets are Linux, DevOps, AWS, Azure and Google Cloud, GCP, right? Yeah, so today's agenda, ఈరోజు అజెండా ఏంటంటే, సో ప్రీరిక్విజైట్ టు జాయిన్ AWS and DevOps course, DevOps with AWS or AWS DevOps, right? సో వాట్ ఆర్ ది ప్రీరిక్విజైట్స్? మనకి ఏం కావాలి ప్రీరిక్విజైట్స్? ఈ కోర్స్ మీరు జాయిన్ అవ్వాలంటే ప్రీరిక్విజైట్స్ ఏమున్నాయి? సో హూ కెన్ జాయిన్ దిస్ కోర్స్? ఎవరు జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఎవరు నేర్చుకోవచ్చు ఈ కోర్స్? కోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, అసలు కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది, కోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు అటెండ్ దిస్ కోర్స్, ఎలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి మనకి? సో మనకు ల్యాప్టాప్ ఏం కావాలి, కాన్ఫిగరేషన్ ఏమి ఉండాలి, సో ఎలా అటెండ్ అవ్వాలి కోర్స్? వాట్ ఈస్ డెవాప్స్? అసలు డెవాప్స్ అంటే ఏంటి? ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఆటోమేషన్? సో వై ద ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్? సో ప్రజెంట్ ప్రాజెక్ట్లో ఎందుకు డెవాప్స్ టూల్స్ వాడుతున్నారు? సో ఎందుకు ఇంత పాపులర్ అయింది? సో క్లౌడ్ కూడా ఎందుకు పాపులర్ అయింది ఇది చూద్దాం. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ డెవాప్స్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్? మన రోల్ ఏముంటుంది? సో ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏముంటాయి, రైట్? సో ఆఫ్టర్ దట్ SDLC, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుంది? సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో అసలు డెవలప్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది, సో లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో ఈ కోర్స్లో మనకు డెవలపింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవసరం లేదండి. ఈ కోర్స్ మనం నేర్చుకోవాలి అంటే డెవలపింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవసరం లేదు. నో కోడింగ్, జీరో కోడింగ్. కోడింగ్ అనేది ఉండదు. డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కోడింగ్ చేయరు అండ్ టెస్టింగ్ కూడా చేయరు. సో మరి డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తారు? సో ఆటోమేట్ ద యాక్టివిటీస్. సో క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్లో వర్క్ చేస్తారు. సో క్లౌడ్ రిసోర్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఆల్సో ఆటోమేషన్. సో బై యూజింగ్ డెవాప్స్ టూల్స్ వి ఆటోమేట్ ద యాక్టివిటీస్. మాన్యువల్గా చేసే యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా మనం ఆటోమేట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో వి వర్క్ ఆన్ టికెట్స్, రైట్? సో పీపుల్ అడిగే క్వశ్చన్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో కోడింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలా? సో కోడింగ్ ఉంటుందా? నో కోడింగ్ అండి. డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కోడింగ్ చేయరు, రైట్? యా, ఫైన్. సో ప్రీరిక్విజైట్ టు జాయిన్ దిస్ కోర్స్ డెవాప్స్ విత్ AWS. వాట్ ఆర్ ది ప్రీరిక్విజైట్స్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే నో ప్రీరిక్విజైట్స్ అండి. డెవాప్స్ నేర్చుకోవాలి, డెవాప్స్ విత్ AWS నేర్చుకోవాలంటే ప్రీరిక్విజైట్స్ లేవు. సో మీకు డెవలపింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవసరం లేదు, టెస్టింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవసరం లేదు, అడ్మిన్ నాలెడ్జ్ కూడా అవసరం లేదు, రైట్? సో మరి ఏం కావాలి ఇక్కడ? సో చూద్దాం అది. యా, సో మన కోర్స్ ఏంటంటే వెరీ స్క్రాచ్ లెవెల్ నుంచి ఉంటుంది, వెరీ బేసిక్ లెవెల్ నుంచి ఉంటుంది, రైట్? సో అసలు సర్వర్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి, సో ఎలా ఆటోమేషన్ ఉంటుంది,
రియల్ టైంలో ఎలాంటి వర్క్ ఉంటుంది, ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా స్క్రాచ్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు ఉంటాయి, రైట్. సో ఇక్కడ మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే, సో ఇక్కడ నో ప్రిరిక్విజైట్స్ టు జాయిన్ దిస్ కోర్స్ అండ్ యువర్ టైమ్. సో అవర్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఇస్ 3 months అండి. ఎవ్రీ డే యూ నీడ్ టు స్పెండ్ అట్లీస్ట్ 2 hours to 3 hours. 1 hour లైవ్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి అండ్ 1 to 2 hours యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. సో మీరు 3 months డెడికేట్ అయ్యారు అంటే విత్ ఇన్ 3 months యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, so everyone following, right? So am I audible? Can you reconfirm one more time? Yeah, fine. So 3 months course DevOps with AWS. This is a 3 months course. So Monday to Friday untundi. Sometimes I'll take weekend classes also, weekend workshops. So 3 months kuda మీరు 2 to 3 hours spend చేస్తే within 3 months లో you can easily switch into DevOps role. అది ఎలా DevOps roleకి వెళ్ళగలరు మీరు, సో ఎలా ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయాలి, ఎలా ప్రాజెక్ట్లో కోపప్ అవ్వాలి, ఇవన్నీ కూడా మన కోర్సులో కవర్ అవుతాయి, రైట్. సో మీరు యూనిట్ టు స్పెండ్ యువర్ టైం 3 months టైం, ఫైన్, డైలీ 2 to 3 hours. యువర్ ఎఫర్ట్. సో పీపుల్ ఆర్ నార్మల్లీ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. సో ఎవ్రీ డే మనకి మండే టు ఫ్రైడే సెషన్ జరుగుతుంది. సో పీపుల్ డైలీ బేసిస్ ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఏం చేస్తున్నారంటే, సో వీకెండ్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, రైట్. సో అలా కాకుండా మీరు డైలీ స్పెండ్ చేయగలిగితే 2 to 3 hours, 1 hour లైవ్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వండి, 2 hours మినిమం ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే విత్ ఇన్ 3 months మీరు ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళగలరు, రైట్. సో మీరు డైలీ ఎఫర్ట్ పెట్టగలిగితే డెఫినెట్గా యూ కెన్ స్విచ్ ఇన్ టు రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్, యూ కెన్ ఈజీలీ కోప్ అప్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్. యువర్ డెడికేషన్. సో మీరు లైవ్ క్లాస్ మిస్ అవ్వకూడదండి. ఇక్కడ ఏంటంటే, సో పీపుల్ ఏంటంటే రికార్డింగ్ వస్తుంది కదా లైవ్ క్లాస్ మిస్ అవుతుంటారు. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ మిస్ ఎనీ లైవ్ క్లాస్ డ్యూ టు సమ్ ఎమర్జెన్సీ, సో ఇమీడియట్గా మీరు ఏం చేయాలి, రికార్డింగ్ ఫాలో అవ్వాలి, రైట్. సో మీకు క్లాస్ అయిన తర్వాత విత్ ఇన్ 30 minutesలో మీకు రికార్డింగ్ వచ్చేస్తుంది. రికార్డింగ్ మన గ్రూప్లో, ప్లీజ్. సో రికార్డింగ్ మన గ్రూప్లో కాదు, గూగుల్ డ్రైవ్లో యాడ్ చేస్తాం, అప్లోడ్ చేస్తాం. సో గూగుల్ డ్రైవ్ లింక్ మీకు ఇస్తాం, రైట్. సో మీరు ఇన్ కేస్ మీరు లైవ్ క్లాస్ మిస్ అయితే, సో యూ నీడ్ టు ఫాలో ది రికార్డింగ్ సెషన్. సో సేమ్ డే మీరు రికార్డింగ్ సెషన్ ఫాలో అయ్యారంటే సో ఈజీగా కోపప్ అయిపోతారు. సో ఇన్ కేస్ మీరు 2-3 days అటెండ్ అవ్వలేకపోయారు, నథింగ్ టు వరీ. సో రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి మీ దగ్గర, సో ఒకసారి ఫాలో అయ్యి మీరు కోపప్ అవ్వచ్చు, రైట్. సో మీకు ఎలాంటి బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్ ఉన్నా, అడ్వాన్స్ లెవెల్ క్వశ్చన్ ఉన్నా మనకు వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది, రైట్. సో ఎవ్రీ బ్యాచ్కి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది. సో ఆ గ్రూప్లో మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసి పోస్ట్ చేయొచ్చు, రైట్. పోస్ట్ చేస్తే సో ద పీపుల్ హు ఆర్ ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రెస్పాన్స్ ఇస్తారు, ఆర్ ఎల్స్ ఐ గివ్ రెస్పాన్స్, ఫైన్ అండి. సో ఇక్కడ ప్రీ రిక్విజైట్స్ ఏం లేవు. DevOps with AWS మనం నేర్చుకోవాలంటే నో ప్రీ రిక్విజైట్స్, ఓకే. యువర్ టైం, యువర్ ఎఫర్ట్, యువర్ డెడికేషన్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో 3 months మీరు డైలీ 2 to 3 hours స్పెండ్ చేయగలిగితే సో విత్ ఇన్ 3 monthsలో ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళగలరు, రైట్. సో నా ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో ఒక పర్సన్, నాన్ ఐటీ పర్సన్, సో ఈ జాయిన్డ్ my previous batch. So current is in one of the MNC company, okay. Yeah, so dedication is very important. Next one, who can join this course? Every course join avachchu, right. So non-IT people, so most of the people na previous batches lo ekkuva non-IT people, freshers, and also the people who are having some career gap, so na batch lo ekku untaru. సో ఈవెన్ ఐటీ గైస్ ఆల్సో, ఐటీ పీపుల్ కూడా ఉంటారు, రైట్. సో నాన్ ఐటీ పీపుల్ ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అండి ఈ కోర్స్ని. సో లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫార్మా బ్యాక్గ్రౌండ్, మెకానికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ సివిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, సో ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా ఈజీగా మన ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవచ్చు, రైట్. సో మన కోర్స్ అంతా కూడా స్క్రాచ్ లెవెల్ నుంచి ఉంటుంది, వెరీ బేసిక్ లెవెల్ నుంచి ఉంటుంది. అసలు సర్వర్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, స్విచ్ అంటే ఏంటి, రౌటర్ అంటే ఏంటి, రైట్, ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి, సో ఎలా ఆటోమేట్ చేస్తాం, ఇదంతా కూడా చాలా బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు ఉంటుంది, రైట్. సో నాన్ ఐటీ పీపుల్ యూ కెన్ జాయిన్ అండ్ యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ, యూ కెన్ ఈజీలీ కోప్ అప్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్. అదంతా నేను గైడ్ చేస్తాను, రైట్. సెకండ్ వన్, ఫ్రెషర్స్. 2022 ఫ్రెషర్స్, 2023 పాస్ అవుట్స్, 2024 పాస్ అవుట్స్, రైట్. సో 2021 పాస్ అవుట్స్ ఆల్సో దే క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ రీసెంట్లీ, రైట్. సో ఫ్రెషర్స్ మీరు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు DevOps క్లౌడ్, DevOps with AWS, రైట్. సో మీరు
యా చెప్పింది చెప్పినట్టు ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే విత్ ఇన్ 3 months లో ప్రాజెక్ట్ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. ఇట్స్ వెరీ ఈజియర్, రైట్? సో క్రాకింగ్ ఎంట్రీ is very simple, very easier, but to cope up in the project is very difficult. So if you practice, it is not difficult, right? మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే డైలీ బేసిస్, సో ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళాక ఎలాంటి టెన్షన్ ఉండదు, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ కెరీర్ గ్యాప్ ఆల్సో కెన్ జాయిన్ దిస్ కోర్స్. సో నా ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో ఒక పర్సన్కి 8 years గ్యాప్ వచ్చింది. 8 years గ్యాప్ ఉంది, రైట్? సో వేరే వేరే బిజినెస్లో తను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి సో 8 years గ్యాప్ వచ్చేసింది. ఆ పర్సన్ కూడా డెవాప్స్ నేర్చుకొని ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నాడు, రైట్? సో మీకు కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్న నో ఇష్యూస్. సో ఎలా రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేయాలి, సో ఎలా ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయాలన్నది నేను చెప్తాను, ఐల్ గైడ్ యూ. So IT employees like developers, testers, support engineers also, they can switch their current role to DevOps role. ఈజీగా స్విచ్ అయిపోవచ్చు. సో మీకున్న ఎగ్జిస్టింగ్ రోల్ నుంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ టెస్టర్, మీరు టెస్టింగ్ రోల్ నుంచి డెవాప్స్ రోల్కి ఈజీగా స్విచ్ అవ్వచ్చు. లేదంటే మీరు ఒక అడ్మిన్, లైనక్స్ అడ్మిన్ ఆర్ విండోస్ అడ్మిన్ ఆర్ స్టోరేజ్ అడ్మిన్, యూ కెన్ ఈజీలీ స్విచ్ ఇన్ టు డెవాప్స్. ఓకే, డెవలపర్స్ కూడా స్విచ్ అవుతున్నారు డెవాప్స్ రోల్కి, right? So any developer, Java developer or Python developer, any developer, they can easily switch into DevOps role. Fine, IT, non-IT people, freshers, people who are having some career gap also can join. IT employees kuda switch avachchu easy ga. Fine. Course information. సో ఈ కోర్స్ ఏంటంటే డెవాప్స్ విత్ AWS అండి. సో దిస్ ఇస్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్, చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. సో మనం 3 monthsలో డెవాప్స్ టూల్స్ అన్ని కవర్ చేస్తున్నాం అండ్ ఆల్సో AWS సర్వీసెస్ అన్ని కవర్ చేస్తున్నాం. అలాంగ్ విత్ దాట్ అజూర్ అండ్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఆల్సో ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం. అజూర్ అండ్ గూగుల్ క్లౌడ్ కూడా కవర్ అవుతుంది. సో చాలా మందికి వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో అజూర్ డెవాప్స్ నేర్చుకోవాలా, AWS డెవాప్స్ నేర్చుకోవాలి, రైట్? సో అందుకే మేము ఇక్కడ 3 clouds కవర్ చేస్తున్నాం. సో డెవాప్స్ అంటే డెవాప్స్ అనండి, ఎక్కడైనా డెవాప్స్. సో ఈవెన్ అజూర్ డెవాప్స్ ఆర్ AWS డెవాప్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, సో మన కోర్సులో ఏంటంటే డెవాప్స్ విత్ AWS ప్లస్ అజూర్ గూగుల్ క్లౌడ్ కూడా కవర్ అయిపోతుంది. 3 clouds కవర్ అవుతున్నాయి విత్ డెవాప్స్. AWS చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది, నియర్లీ 42 to 45 సర్వీస్ ఉంటాయి. అజూర్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఏంటంటే సో 10 days ఉంటుందండి నియర్లీ. సో మీకు కంపారిజన్ చూపిస్తూ ఉంటాను. సో AWS మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే అజూర్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఈజీగా మీరు కోపప్ అవ్వగలరు ప్రాజెక్ట్, రైట్? సో అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఒకటేనండి, AWS, అజూర్, GCP ఆర్ ఎనీ అదర్ క్లౌడ్స్. మనకి 26 more క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. AWS, అజూర్, GCP, దిస్ 3 are వెరీ పాపులర్ క్లౌడ్స్. సో మీరు ఒక క్లౌడ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఏ క్లౌడ్ అయినా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. మీకు డ్రైవింగ్ వచ్చనుకోండి, ఏ కార్ అయినా డ్రైవ్ చేస్తారు, రైట్? సేమ్ వే అన్ని క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా ఫంక్షనాలిటీ వైజ్ ఆల్ ది ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ సేమ్. సో టెక్నాలజీ వుడ్ బి లిటిల్ డిఫరెంట్, టెక్నాలజీ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో అది నేను చెప్తాను, మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, యా. సో ట్రైనర్, మై నేమ్ ఇస్ రామ్. సో ఎంటైర్ కోర్స్ అంతా నేనే తీసుకుంటానండి, డెవాప్స్ విత్ AWS. ఓకే, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 16+ years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, దిస్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ 3 months ఉంటుంది, మండే టు ఫ్రైడే. సమ్ టైమ్స్ ఐ కవర్ వీకెండ్స్ ఆల్సో, వీకెండ్ వర్క్షాప్స్ కూడా ఉంటాయి మనకి. ఫైన్. సో వీక్లీ 5 days మండే టు ఫ్రైడే ఉంటుంది, సమ్ టైమ్స్ వీకెండ్స్ ఆల్సో. అండ్ క్లాస్ డ్యూరేషన్ 8 AM to 9 AM IST. సమ్ టైమ్స్ 10 minutes 15 minutes స్ట్రెచ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో 1 hour ఉంటుంది డైలీ, సమ్ టైమ్స్ 10 minutes 15 minutes స్ట్రెచ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో క్లాస్ మోడ్, క్లాస్ రూమ్, ఆన్లైన్. సో మీరు క్లాస్ రూమ్ జాయిన్ అవ్వచ్చు, క్లాస్ రూమ్ రావచ్చు, ఆన్లైన్ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు, రైట్? సో బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ టైమింగ్. Yeah, course material. For every topic, I provide one soft copy, one document. Every concept, I provide you document. Okay. Class videos, backup videos will be provided 1 year access. సో ఈ వీడియో మన క్లాస్ జరిగిన తర్వాత ఆ వీడియో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక డ్రైవ్లో అప్లోడ్ చేసి ఆ డ్రైవ్ యాక్సెస్ మీకు ఇస్తాం, రైట్? సో 1 year వరకు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఫైన్. యా, కోర్స్ ఫీ 16K, 16,000, రైట్? సో మనకి ఇక్కడ మన కోర్స్లో డెవాప్స్ కవర్ అవుతుంది ఫుల్లీ, AWS కవర్ అవుతుంది, అజూర్ అండ్ GCP కూడా కవర్ అవుతుంది. ఫైన్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇంతవరకు? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? అప్ టు హియర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఐ గివ్ యూ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్, యూ కెన్ ఆస్క్ నౌ.
Instructions to attend this course. You required one laptop or desktop is mandatory with 8 GB RAM. సో మీకు 4 GB ర్యామ్ ఉన్నా సపోర్ట్ చేస్తుంది. కానీ 8 GB ర్యామ్ ఉంటే ఏంటంటే, సో వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ అడ్వాన్స్ టూల్స్, మనకి డెవాప్స్లో క్యూబర్నెటిస్ అని, డోకర్, యాన్సబుల్, రైట్, జెన్కిన్స్, ఇలాంటి అడ్వాన్స్ టూల్స్ ఉంటాయి కొన్ని. అవి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు స్లో అవ్వకుండా 8 GB ఉంటే బెటర్. ఓకే, ఈవెన్ 4 GB కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు అటెండ్ డైలీ లైవ్ క్లాస్ ఫర్ 1 hour. 1 hour డైలీ మీరు లైవ్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి. డైలీ 2 to 3 hours మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. రైట్, 1 hour డైలీ క్లాస్ అండ్ 2 hours మినిమం ప్రాక్టీస్ ఉంటే విత్ ఇన్ 3 months యూ కెన్ ఈజీలీ మూవ్ టు ద ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ఈజీలీ కోప్ అప్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్. సో వీక్లీ టాస్క్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. నేను వీక్లీ టాస్క్ ఇస్తూ ఉంటాను అండ్ డైలీ టాస్క్ కూడా ఉంటాయి. సో యూనిట్ టు గో త్రూ ద టాస్క్ అండ్ యూనిట్ టు కంప్లీట్ ద టాస్క్. ఓకే, అండ్ మన కోర్సులో ప్రాజెక్టులు కూడా కవర్ అవుతాయండి. 4 ప్రాజెక్ట్స్ కవర్ అవుతాయి, 4 లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో అవి ఏంటనేది చెప్తాను. ఐల్ షో యూ దట్. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ డెవాప్స్? అసలు డెవాప్స్ అంటే ఏంటి? సో ఇంతవరకు మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. సో దెన్ విల్ జంప్ ఇన్ టు డెవాప్స్. ఓకే, సో డెవాప్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ అజైల్? వాట్ ఈస్ వాటర్ ఫాల్? అండ్ what are the things available? So let's try to answer. Yeah, go ahead please, you can ask your question. Someone asking. Yeah, Sandeep, yeah, go ahead, అడగండి క్వశ్చన్. ఈ కోర్స్ సర్టిఫికేట్ దేనికి ఏమైనా యూజ్ అవుతుందా సార్? సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ అండి. ఎస్, సో ఈ కోర్స్ సర్టిఫైడ్ కోర్స్. మీరు ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపలనే సర్టిఫికేషన్ కూడా చేసేయచ్చు మీరు ఓన్గా. ఎలా చేయాలని నేను చెప్తాను. ఓకే, మీకు గైడ్ చేస్తాను. సో ఈజీగా సర్టిఫికేషన్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. Okay. Okay, thank you. Any other questions, Andy? Anyone having any other questions? Fine. Yeah. So if you have any questions, you can take down that question. I give you time for asking questions. ఓకే, సో మీకు క్వశ్చన్స్ నోట్ చేసుకోండి. టైం ఇస్తాను నేను క్వశ్చన్స్ అడగటానికి. సో ఆ టైంలో మీరు అడగొచ్చండి. ఓకే, మీకు ఏదన్నా ఇంకా వేరే క్వశ్చన్స్ ఉంటే చాట్ చేయండి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఐ గివ్ యూ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్. వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ డెవాప్స్? వాట్ ఈస్ డెవాప్స్? ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్, వాట్ వుడ్ బి యువర్ ఆన్సర్? మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి డెవాప్స్ అంటే ఏంటి అని, మనం ఏం చెప్తాం? రైట్, యా. సో డెవాప్స్ ఈజ్ నాట్ ఏ టూల్ అండి. ఇది ఒక టూల్ కాదు. డెవాప్స్ అనేది టూల్ కాదు. రైట్, మరి ఏంటి? సో సి హియర్. సో డెవాప్స్ ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్ దట్ కంబైన్స్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఐటీ ఆపరేషన్స్. సో ఇదేంటంటే డెవలప్మెంట్, ఐటీ ఆపరేషన్స్ బోత్ కంబైన్గా మనం డెవాప్స్ అంటాం. సో డెవలప్మెంట్ అనగానే మనం డెవలప్మెంట్ చేయాలా అని క్వశ్చన్ వస్తున్నాం. సో వీఆర్ నాట్ డెవలపర్స్. మనం డెవలప్మెంట్ చేసే అవసరం ఉండదు. రైట్, సో కోడింగ్ మనం చేసే అవసరం ఉండదు. నో కోడింగ్, జీరో కోడింగ్. రైట్, ఐటీ ఆపరేషన్స్ చేసే అవసరం కూడా మనకు ఉండదు. సో మరి మన రోల్ ఏంటి ఇక్కడ? సో వీ వర్క్ ఆన్ ఆటోమేషన్. వీ ఆటోమేట్ ద యాక్టివిటీస్. వీ వర్క్ ఆన్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్, AWS ప్లాట్ఫామ్. వీ వర్క్ ఆన్ టికెట్స్. రైట్, ఎలాంటి టికెట్స్ వస్తాయి, ఎలాంటి వర్క్ ఉంటుంది అన్నది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Yeah, so where the multiple tools are connected to each other to perform automation of all the activities. So multiple tools అంటే ఏంటంటే డెవాప్స్లో మనకి నియర్లీ మన కోర్స్లో 14 టూల్స్ ఉన్నాయి. రైట్, సో బై యూజింగ్ దట్ టూల్స్ వీ కెన్ ఆటోమేట్ ద యాక్టివిటీస్. డెవాప్స్ టూల్స్ యూజ్ చేసి మనం ఆటోమేషన్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో మాన్యువల్గా చేసే డిప్లాయ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆటోమేటెడ్ వేలో చేస్తాం. సో డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు, కోడ్ డెవలప్ చేసి డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. రైట్, సో ఆ డిప్లాయ్మెంట్ మనం చేస్తాం, వాళ్ళ కోడ్ డెవలప్ చేసి సో మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మాన్యువల్గా చేయకుండా బై యూజింగ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్ లైక్ జెన్కిన్స్, గిట్, మావెన్, యాన్సబుల్, క్యూబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్, ఈ టూల్స్ యూస్ చేసి ఆటోమేటెడ్ వేలో బై సింగిల్ క్లిక్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటాం. ఒక క్లిక్ తోటే డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. రైట్, సో ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఆటోమేషన్ అని చెప్తున్నాం. రైట్, ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి? సో మాన్యువల్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా మనం మాన్యువల్గా చేయకుండా ఆటోమేటెడ్ వేలో సింపుల్గా సింగిల్ క్లిక్ తోటి చేస్తాం. అది ఎలా చేస్తామనేది చూద్దాం, ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం.
Yeah. So it's a continuous deployments, continuous integration, continuous testing, and continuous monitoring, right? సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటన్నది మనం ఫర్దర్ స్లైడ్స్లో చూద్దాం. విల్ సీన్ ఫర్దర్ స్లైడ్స్. నౌ లెట్ us గో విత్ లిటిల్ బిట్ హిస్టరీ ఆఫ్ డెవాప్స్. అసలు డెవాప్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఎలా స్టార్ట్ అయింది చూద్దాం, రైట్? సో 2008లో డెవాప్స్ స్టార్ట్ అయిందండి. దిస్ ఇస్ నాట్ న్యూ ప్రాసెస్. సో డెవాప్స్ అనేది న్యూ ప్రాసెస్ కాదు. ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2008, వెరీ ఓల్డ్ ప్రాసెస్, రైట్? సో 2008లో మనం వీ యూస్ టు యూస్ వెరీ ఓల్డ్ టూల్స్. సో మనం ఓల్డ్ టూల్స్ యూస్ చేసి డెవాప్స్ ఆటోమేషన్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పప్పెట్ అనేది, సో ఇట్స్ ఎ వెరీ ఓల్డ్ టూల్. సో యూ అండర్స్టాండ్ తెలుగు, రైట్? రైట్, యా, ఫైన్. ద పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ తెలుగు, ఐ థింక్ ఇట్లా అందరూ తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకున్నాను నేను. ఓకే, సో ఇది ప్యూర్ తెలుగు బ్యాచ్ అండి. సో ఎందుకంటే 3-4 బ్యాచెస్కి, ఎవ్రీ 3-4 బ్యాచెస్కి ఒక తెలుగు బ్యాచ్ ఉంటుంది. సో రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో తెలుగు బ్యాచెస్ కూడా మేము కండక్ట్ చేస్తున్నాం. సో మేబీ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కూడా తెలుగే ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే సో నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కూడా తెలుగులో అనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఫైన్. సో 2008లో స్టార్ట్ అయిందండి డెవాప్స్ అనేది. ఓకే, సో ఆ టైంలో మనం పప్పెట్ అనే ఒక టూల్ ఉండేది. సో కరెంట్లీ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ పప్పెట్. సో పప్పెట్ యూస్ చేసి ఆటోమేషన్ చేసేవాడు, డిప్లాయ్మెంట్స్ అని చేసేవాడు, రైట్? సో కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ వెరీ అడ్వాన్స్ టూల్స్ లైక్ యాన్సిబుల్, డోకర్, క్యూబర్నెటిస్, టెరఫామ్. సో పప్పెట్ అనేది వెరీ ఓల్డ్ టూల్ విచ్ ఇస్ మైక్రోసాఫ్ట్ టూల్, రైట్? సో పప్పెట్లో మాన్యువల్ ఎఫర్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం యూస్ చేసే టూల్స్ చాలా అడ్వాన్స్ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అవి ఏంటనేది చూద్దాం. యా, సో హియర్ వీ హ్యావ్ 2 సెక్షన్స్, డెవలపర్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్. డెవలపర్ అంటే ఏంటి, డెవలపర్ ఏం చేస్తారు? ద పీపుల్ హూ ఆర్ డెవలపింగ్ ద కోడ్, ద పీపుల్ హూ ఆర్ డెవలపింగ్ ద అప్లికేషన్స్. ఎవరైతే కోడ్ డెవలప్ చేస్తారో, కోడింగ్ చేస్తారో, అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళని మనం డెవలపర్స్ అంటాం. ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటి? సో కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ది సర్వర్స్, కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ది డివైజెస్ విచ్ ఆర్ హోస్టెడ్ ఇన్ ద డేటా సెంటర్. సో మన సర్వర్స్, స్విచెస్, నెట్వర్క్, రైట్, రౌటర్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఒక సర్వర్ రూమ్లో ఉంటాయి, విచ్ ఇస్ డేటా సెంటర్. సో అది మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళని ఆపరేషన్స్ టీమ్ అంటాం, రైట్? సో కోడింగ్ చేసే వాళ్ళని డెవలపర్స్ అంటాం. సర్వర్స్ని, స్విచెస్, రౌటర్స్ ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళని ఆపరేషన్స్ టీమ్ అంటాం. సో వీఆర్ ఇన్ మిడిల్, వీ కోఆర్డినేట్ విత్ బోత్ ది టీమ్స్. మనం బోత్ ది టీమ్స్ తోటి కోఆర్డినేట్ చేసి ఆటోమేషన్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జావా ప్రాజెక్ట్ని బిల్డ్ చేయాలనుకోండి. వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ రిక్వైర్డ్ సర్వర్ సెటప్ కావాలి మనకి. సో మనం సర్వర్స్ లేకుండా డిప్లాయ్మెంట్స్, కోడింగ్, డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ జరగవండి. సో వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ సర్వర్స్ కావాలి. ఒక సెటప్ చేయాలి, ఒక జావా ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే సర్వర్స్ కావాలి, రైట్? సో ఎవరు బిల్డ్ చేస్తారు సర్వర్స్ని? అడ్మిన్స్ విల్ డూ సర్వర్ సెటప్, సర్వర్ అడ్మిన్స్ చేస్తారు, రైట్? సో మన సర్వర్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయండి ప్రాజెక్ట్లో. లోకల్ సర్వర్స్, డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్, యూఏటీ, ప్రీప్రాడ్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్. సో మన డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, వాటిని మనం డిఫరెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ అంటాం. సో ఎందుకు డిఫరెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఉంటాయి? సో డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసిన కోడ్ని డైరెక్ట్గా మనం ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేయం. సో ఇన్ బిట్వీన్ ఏం జరుగుతుందంటే టెస్టింగ్ అనేది జరుగుతుందండి. యూఏటీ సర్వర్స్లో, ప్రీప్రాడ్ సర్వర్స్లో టెస్టింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒకసారి కోడ్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత టెస్టర్స్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా ఆ కోడ్ తీసుకెళ్ళి ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ డెవలపర్స్ డెవలప్ చేస్తారు కోడ్, సర్వర్స్ అడ్మిన్స్ సర్వర్స్ బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మనం ఏం చేస్తామంటే డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాం, ఓకే, బై యూజింగ్ డెవాప్స్ టూల్స్. నౌ ఇక్కడ మనకి 2 మెథడాలజీస్ ఉన్నాయండి, 2 మెథడాలజీస్, అజైల్ మెథడాలజీ, వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ, రైట్? సో వాటర్ ఫాల్ అనేది వెరీ ఓల్డ్ మెథడాలజీ. Agile is the new methodology, right? Let us go with Agile and waterfall. See here. So first మనం వాటర్ఫాల్కి వెళ్దాం. వాటర్ఫాల్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే సీక్వెన్షియల్గా ఉంటుంది, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అంటే ఒక క్లయింట్ మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారనుకోండి ప్రాజెక్ట్కి, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ అంతా కూడా గ్యాదర్ చేసి అనాలిసిస్ చేసి తర్వాత సిస్టమ్ డిజైన్ చేసి తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసి టెస్టింగ్ అదంతా చేసిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వాటర్ఫాల్ అంటే ఏంటంటే ఒక సీక్వెన్షియల్ ప్రాసెస్లో జరిగే ప్రాసెస్ని వాటర్ఫాల్ అంటే. ఇది వెరీ ఓల్డ్ ప్రాసెస్ అండి. సో కరెంట్లీ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్. ఒక 8 years బ్యాక్, 10 years బ్యాక్ మనం వాటర్ఫాలే యూజ్ చేసాం. సో వాటర్ఫాల్లో ఏంటంటే
ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక స్మాల్ రిక్వైర్మెంట్ ఇట్ టేక్స్ 1 year 2 years 3 years లైక్ దట్. ఓకే, చాలా ఎక్కువ డ్యూరేషన్ పడుతూ ఉంటుంది వాటర్ ఫాల్. ఎందుకు అంత డ్యూరేషన్ పడుతుంది అంటే సో సీక్వెన్షియల్గా వెళ్తూ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మిడిల్లో బగ్స్ వచ్చాయి, అప్లికేషన్ ఇష్యూస్ వచ్చాయి. సో డెవలప్మెంట్ స్టాప్ చేసి ఫస్ట్ బగ్స్ అన్ని ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత దట్ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. వాటర్ ఫాల్లో డెవలప్మెంట్ అనేది ఫాస్ట్గా మూవ్ అవ్వదు. ఎందుకంటే సో మిడిల్లో ఏదైనా బగ్స్ వచ్చాయి ఇష్యూస్ వచ్చాయంటే డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్గా స్టాప్ చేసి ఆ బగ్స్ అన్ని వర్క్ చేసిన తర్వాత కంప్లీట్గా ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత దెన్ వి రిజ్యూమ్ ద డెవలప్మెంట్. అది వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ, ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ అంటాం మనం, ది ఓల్డ్ మెథడాలజీ, రైట్? సో కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ అజైల్ మెథడాలజీ. సో ప్రజెంట్ ఉన్న every project team they are using agile. What is agile methodology? It is a parallel development. Waterfall ante sequential development, agile ante parallel development. సో ప్యారలల్ గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు డెవలపర్స్. సో ప్యారలల్ గా ఒకళ్ళు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, బ్యాక్ ఎండ్ లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, డేటాబేస్ లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, అవన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు. సో ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్, రైట్? యా, సో ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్లో ఏమవుతుంది, చాలా ఫాస్ట్గా డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో 3 monthsలో ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేస్తూ ఉంటారు, 6 monthsలో ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఎందుకంటే ప్యారలల్లీ డెవలపర్స్ వర్క్ ఆన్ ది ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ యూఐడి, రైట్? సో వాళ్ళు ఐల్ షో దట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూద్దాం. సో ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఉంటుంది, డిజైన్, డెవలప్మెంట్, టెస్టింగ్, డిప్లాయ్మెంట్, రైట్, రివ్యూ. సో ఎలా జరుగుతుంది అన్నది ప్రాక్టికల్ మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఓకే, సో ఇదే మనం ఎస్డిఎల్సి అంటాం, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, సో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 developers are working on client requirement. So these are the 3 developers. Developer A, developer B, and a developer C. So 3 developers are working with the same project. Okay, they are working on same requirement. Okay, so this developer is working on front end UI. Front end UI. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఏంటండి, ఎనీవన్? సో ఒక అప్లికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సెస్ చేస్తాం అనుకోండి, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఓపెన్ అయ్యే ఫస్ట్ పేజ్ ఏముంటుంది, ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటాం. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ యూఐ. సో ఒక యూజర్ ఒక అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉండాలి, రైట్? సో ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్ కానీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఫ్రంట్ ఎండ్. సో ఆ ఫ్రంట్ ఎండ్ని హెచ్టిఎంఎల్లో డెవలప్ చేస్తుంటారు, హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ డెవలప్ చేస్తుంటారు, రైట్? సో దిస్ డెవలపర్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఫ్రంట్ ఎండ్, హెచ్టిఎంఎల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు. సో సెకండ్ డెవలపర్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్, బ్యాక్ ఎండ్. సో బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఏపీఐ డెవలప్మెంట్ అంటారు, ఏపీఐ డెవలప్మెంట్, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో అది డెవలపర్ లాంగ్వేజ్ అండి, మనం నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దిస్. ఓకే, సో థర్డ్ డెవలపర్ ఏం చేస్తున్నారంటే డేటాబేస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో మనకు ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలంటే 3 కాంపోనెంట్స్ కావాలి. ఏంటవి కాంపోనెంట్స్? ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ డేటాబేస్, రైట్? సో ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ డేటాబేస్ ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలంటే 3 కాంపోనెంట్స్ కావాలి, రైట్? యా, సో హియర్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సేమ్ రిక్వైర్మెంట్, సేమ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్, కానీ పీసెస్ కట్ చేసి దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్, డేటాబేస్, రైట్? ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే సో ఆ అప్లికేషన్ డివైడ్ ఇంటూ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ అండి. వాటిని మనం ఏమంటామంటే స్ప్రింట్ అంటాం, స్ప్రింట్స్, రైట్? రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో వీ ఆల్వేస్ టాక్ అబౌట్ స్ప్రింట్స్. స్ప్రింట్ ఈజ్ ఏ టైమ్ లైన్. సో ఒక అప్లికేషన్ డివైడ్ చేసి స్ప్రింట్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు డెవలపర్స్. ఓకే, స్ప్రింట్ ఈజ్ ఏ టైమ్ లైన్, ఇట్ ఈస్ ఏ టైమ్ లైన్. సో స్ప్రింట్ కెన్ బి 1 week to 1 month అండి, 1 week to 1 month. సో స్ప్రింట్ కెన్ బి 1 week to 1 month. సో 1 week ఉండొచ్చు, 1 month కూడా ఉండొచ్చు స్ప్రింట్. సో యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్, ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో డెవలపర్స్ దే స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దేర్ లోకల్ వర్క్ స్పేస్లో డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తారు. లోకల్ వర్క్ స్పేస్ అంటే ఏంటి?
local folder, local system, local laptop or desktop, right? So once they develop the code, once they complete the development, what they do, they push the code to, once the development is completed, they push the code to, సో ఈ లోకల్ వర్క్ స్పేస్ని ఏమంటామంటే మనం లోకల్ గిట్ అంటామండి. లోకల్ గిట్. సో గిట్ అంటే ఏంటి అసలు? వాట్ ఈస్ గిట్? గిట్ ఈస్ ఏ రిపాజిటరీ టూల్ ఆర్ వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్. సియర్. సో ఇక్కడ లోకల్ గిట్ అంటే లోకల్ సిస్టమ్, లోకల్ వర్క్ స్పేస్. సో గిట్ అనేది ఒక టూల్. సో వాట్ ఈస్ గిట్? గిట్ ఈస్ ఏ రిపాజిటరీ టూల్ ఆర్ వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్. సో గిట్ ఈస్ ఏ రిపాజిటరీ టూల్ ఆర్ వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్. Let's try to understand here. Git is a repository tool or version control tool. So repository and enti, what is repository? Where we store our data, where the developer store the coding, right? Which is a local repository. Version control and enti, so what are the changes are happening on the project, right? So front end, back end database, సో ఏవైతే చేంజెస్ చేస్తున్నారో అవన్నీ ట్రాక్ చేయాలంటే వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కావాలి. గిట్ ఈస్ ద రిపాజిటరీ టూల్ ఆర్ వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్, రైట్? ఫైన్. సో వన్స్ దే కంప్లీట్ ది డెవలప్మెంట్ ఇన్ their local git, they push the code to remote repository, which is GitHub or remote repository. సో రిమోట్ రిపాజిటరీ, గిట్హబ్ అంటే రిమోట్ సర్వర్ అండి. సో లోకల్లో డెవలప్ చేసిన కోడ్ని రిమోట్ సర్వర్కి పుష్ చేస్తూ ఉంటాం డెవలపర్స్. సో ఎందుకు పుష్ చేయాలి? సో ఫ్రమ్ రిమోట్ సర్వర్ వీ పుల్ ద కోడ్ బై యూజింగ్ జెన్కిన్స్ అండ్ వి డిప్లాయ్ అంటూ రెస్పెక్టివ్ టార్గెట్ సర్వర్స్. ఓకే. సో ఈ గిట్హబ్ బోత్ ఆర్ డెవలపర్ టూల్స్ అండి. సో గిట్లోనే డెవలపర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వన్స్ దే డెవలప్ ది కోడ్ ఇన్ లోకల్ గిట్, దే పుష్ ద కోడ్ టు రిమోట్ రిపాజిటరీ విచ్ ఇస్ గిట్హబ్. ఓకే. వన్స్ ద కోడ్ ఈస్ మూవ్ టు గిట్హబ్, సో అవర్ నెక్స్ట్ టూల్ హియర్ ఇస్ జెన్కిన్స్ అండి. ఈ ఫ్లోలో మనం యూస్ చేసే నెక్స్ట్ టూల్ ఏంటంటే జెన్కిన్స్. జెన్కిన్స్ ఈజ్ ఏ CI/CD టూల్. సో CI/CD, వాట్ ఈస్ CI/CD? కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ ఆర్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. సో లోకల్లో డెవలప్ చేసిన కోడ్ని డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే గిట్హబ్ పుష్ చేస్తారు. గిట్హబ్ నుంచి జెన్కిన్స్ ఏం చేస్తా అంటే, సో ఈ కోడ్ని మనం బై క్రియేటింగ్ జాబ్స్ వీ కెన్ పుల్. సో ఇక్కడ నుంచి జెన్కిన్స్లో పుల్ చేసుకోవాలంటే మనం జాబ్స్ క్రియేట్ చేయాలి. జాబ్ అంటే ఏంటి? ఒక ఫంక్షనాలిటీ, సో ఒక ప్రాసెస్. ఓకే. సో కోడ్ని మనం పుల్ చేసుకోవాలి. సో బిఫోర్ పుల్లింగ్ ద కోడ్, జెన్కిన్స్లో మనం ఏం చేస్తామంటే, సో ఏవైతే టూల్స్ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం జెన్కిన్స్కి, ఒక ప్లగ్ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేసి గిట్హబ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటాం. సో జెన్కిన్స్ అంటే ఏంటంటే CI/CD టూల్. మనకు డెవాప్స్లో చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి. ఆల్ ది టూల్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్ టూల్స్. వన్ టూల్ విల్ నాట్ కమ్యూనికేట్ అదర్ టూల్. జెన్కిన్స్ ఇస్ ద మీడియేటర్ టూల్. విల్ కమ్యూనికేట్ ఆల్ ది టూల్స్, విల్ ఇంటిగ్రేట్ ఆల్ ది టూల్స్ బై ఇన్స్టాలింగ్ ప్లగిన్స్. ఓకే. మన డెవాప్స్లో చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి, అన్ని కూడా ఇండివిజువల్ టూల్స్. సో మనం ఒక టూల్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి జెన్కిన్స్ కంటే, బై ఇన్స్టాలింగ్ ప్లగిన్ వీ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ ద టూల్ విత్ ద జెన్కిన్స్. ఓకే. సో ఈ SDLC ప్రాసెస్లో by using Jenkins, we can pull the code from GitHub to Jenkins. డెవలపర్ డెవలప్ చేసిన కోడ్ని గిటబ్ పుష్ చేసిన తర్వాత, సో ఆ కోడ్ని జెన్కిన్స్ యూస్ చేసి మనం పుల్ చేసుకుంటాం. ఎందుకు పుల్ చేయాలి? ఫైనల్గా ఆ కోడ్ డిప్లాయ్ అవ్వాలి కదా, రైట్? సో మనం యూస్ చేసే మెథడాలజీ ఏంటి? కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ అజైల్. అజైల్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ అజైల్? ఎనీవన్? ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. అజైల్ ఇస్ ఏ ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. సో మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి, నేను అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను. మీరు అన్మ్యూట్ చేస్తే రికార్డింగ్ డిస్టర్బ్ అవుతుందండి, రైట్? సో మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఐ గివ్ యూ టైమ్ ఫర్ ఆస్కింగ్. ఓకే, యా, ఫైన్. సో డెవలపర్స్ పుష్ చేసిన కోడ్ని మనం బై యూజింగ్ జెన్కిన్స్ వీ కెన్ పుల్ ద కోడ్ ఫ్రమ్ గిట్హబ్ టు జెన్కిన్స్.
ఎందుకు పుల్ చేస్తున్నాం? ఫైనల్లీ ఆ కోడ్ మనం డిప్లాయ్ చేయాలి ఎక్కడ? రెస్పెక్ట్ టు టార్గెట్ సర్వర్స్లో. సో డెవలప్మెంట్లో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి? యాక్చువల్గా డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్లో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి? డెవలపర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? ఆ కోడ్ అంతా టెస్టింగ్ జరిగిన తర్వాత, టెస్టింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుందో చూపిస్తాను నేను, ఐల్ షో దట్. సో ఆ డెవలప్మెంట్ జరిగిన తర్వాత ఆ కోడ్ని గిటబ్ పుష్ చేస్తారు. సో గిటబ్ నుంచి జెన్కిన్స్ పుల్ చేసుకుంటుంది. సో పుల్ చేసిన తర్వాత, సో ఈ కోడ్ మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ రా కోడ్ అంటాం. రా కోడ్. రా కోడ్ అంటే ఏంటంటే అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ కోడ్, అన్‌ఫార్మాటెడ్ కోడ్. సో మనం గిటబ్ నుంచి జెన్కిన్స్కి పుల్ చేసిన కోడ్ని రా కోడ్ అంటాం. రా కోడ్ ఈజ్ ఏ అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ కోడ్, అన్‌ఫార్మాటెడ్ కోడ్. సో ఆ రా కోడ్ని మనం డైరెక్ట్గా డిప్లాయ్ చేయలేం. సో ఈ కోడ్ ఫైనల్గా ఒక ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ అవ్వాలి, అప్లికేషన్ సర్వర్లో. దిస్ ఈజ్ అప్లికేషన్ సర్వర్, యాప్ సర్వర్, ఆర్ Tomcat server, JBoss server, WebLogic server. So many application servers are available. Okay. సో ఏదైతే కోడ్ని మనం పుల్ చేసుకున్నామో జెన్కిన్స్ యూస్ చేసి, ఆ కోడ్ని ఫైనల్గా మనం అప్లికేషన్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయాలి. సో డిప్లాయ్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ అ రా కోడ్. రా కోడ్ని అప్లికేషన్ సర్వర్ ఇట్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్. రా కోడ్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ బై అప్లికేషన్ సర్వర్. రా కోడ్ అంటే అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ కోడ్. సో దట్ ఈస్ వై వాట్ వీ విల్ డూ, we integrate one more tool here, which is Maven. Maven is a build tool అండి. Maven is a build tool. ఈ Maven మనం ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అని కూడా అంటాం, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే. సో Maven is a build tool. వాట్ Maven will do? Maven is a build tool. Maven ఏం చేస్తుంది? It generates artifacts. Maven generates artifacts. What is artifact? Artifact is a archive file, బైనరీ ఫైల్. సో Maven ఏం చేస్తుందంటే రా కోడ్ని తీసుకొని ఒక ఆర్టిఫాక్ట్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, ఒక బైనరీ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ వి టాక్ అబౌట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి, సో డెవలప్మెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపర్స్ జావా డెవలప్మెంట్ చేస్తారు, జావా అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. సో ఎవ్రీ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్స్ అండి. త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్స్ ఉంటాయి. అవేంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. Second one is web application development. Third one here is enterprise application development. సో మనకు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఏ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా, జావా అప్లికేషనా, పైథాన్ అప్లికేషనా, .NET అప్లికేషన్, ఏ అప్లికేషన్ అయినా త్రీ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్స్ ఉంటాయి. డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్, వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్, ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్. సో డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాల్కులేటర్, దిస్ ఇస్ అ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్. సో ఈ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ నా లోకల్లోనే వర్క్ చేస్తుంది, రైట్? నా లోకల్ సిస్టంలో వర్క్ చేసే అప్లికేషన్ని డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ అంటాం. సో నా క్యాల్కులేటర్ని మీరు యాక్సెస్ చేయలేరు, మీ క్యాల్కులేటర్ నేను యాక్సెస్ చేయను. దట్ ఈస్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్. లైక్ పెయింట్ బ్రష్, క్యాల్కులేటర్, మీడియా ప్లేయర్, ఇవన్నీ కూడా డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ అంటాం. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా టీమ్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తారనుకోండి, Maven జనరేట్స్ జార్ ఫైల్, జార్ ఫార్మాట్, జావా ఆర్కైవ్ ఫైల్. Maven generates jar file. So if the application team is developing web application, Maven generates war file, web archive file. So if the application team is developing enterprise application, it generates EAR file, enterprise archive file. Okay. Yeah. So based on the application development, Maven generates the respective format. Okay.
సో క్లియర్ అంటే ఇంతవరకు క్లియర్ కదా? ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్ ఎనీవన్? ఇంతవరకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్? Maven generates respective formats. So if the application is desktop application అయితే సో Maven generates jar file. వెబ్ అప్లికేషన్ అయితే వార్ ఫైల్గా జనరేట్ చేస్తుంది Maven. ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ అయితే ER ఫైల్గా జనరేట్ చేస్తుంది, రైట్? సో ఇక్కడ వార్ ఫైల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వార్ ఫైల్ జనరేట్ అయింది అనుకోండి. Yeah. So Maven generates war file. That war file will give back to Jenkins. Maven give the war file to Jenkins. That war file will be pushed to the application server. ఇక్కడ వార్ ఫైల్ని డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం మనం బై యూజింగ్ జెన్కిన్స్. సో మన రోల్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయంటే డెవాప్స్ రోల్స్ జెన్కిన్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి, రైట్? సో గిట్ అండ్ గిట్ హబ్ బోత్ ఆర్ డెవలపర్ టూల్స్. ఫైన్. యా, డెవాప్స్ నియర్స్ ఆల్వేస్ లాగ్ ఇన్ జెన్కిన్స్ సర్వర్. ఫైన్. సో మరి టెస్టింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఓకే, డెవలపర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఆటోమేషన్ టీమ్, డెవాప్స్ టీమ్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే జెన్కిన్స్ని జాబ్స్ క్రియేట్ చేసి వార్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేసి డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం. సో టెస్టర్స్ ఎక్కడ వర్క్ చేస్తారు? యా, వీ హ్యావ్ అనదర్ టూల్ విచ్ ఇస్ సోనార్ కోడ్ రివ్యూ టూల్. సోనార్ కోడ్ రివ్యూ టూల్. Yeah. So testers always they create some metrics on Sonar Code Review tool. Sonar Code Review tool అంటే ఏంటంటే ఇది కోడ్ రివ్యూ టూల్ అండి. కోడింగ్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే మెయింటైన్ సమ్ కోడ్ స్టాండర్డ్స్. ఓకే, సో బై యూజింగ్ సోనార్ దే రివ్యూ ద కోడ్. సో బై యూజింగ్ యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్, automation testing, selenium testing, they test the code. So once testing is completed, they use the Sonar code review tool to review the code, right? Any duplicate lines are there, errors are there, issues are there, they always review the code, right? సో కోడ్లో డూప్లికేట్ లైన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఏం జరుగుద్ది? ఒక ప్రోడక్ట్ 10 ప్రోడక్ట్స్లో చూపిస్తూ ఉంటాం, 3-4 ప్రోడక్ట్స్లో చూపిస్తూ ఉంటాం, రైట్? డూప్లికేట్ లైన్స్ ఉన్న, ఇష్యూస్ ఎర్రర్స్ ఉన్న సోనార్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ స్కాన్, ఇట్ విల్ వెరిఫై దట్ అండ్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ టు ద టెస్టర్స్. క్లియర్ అండి? సోనార్ కోడ్ రివ్యూ టూల్, ఇట్ విల్ రివ్యూ ద కోడ్, రైట్? యా, సో ఇక్కడ డెవలపర్ డెవలప్ చేసిన కోడ్ని గిటాబ్ పుష్ అయిన తర్వాత బై యూజింగ్ జెన్కిన్స్ వీ పుల్ ద కోడ్ బై ట్రిగరింగ్ ద జాబ్స్. సో జాబ్స్ అంటే ఏంటంటే జాబ్ స్కెడ్యూలింగ్ చేస్తాం, జాబ్ స్కెడ్యూలింగ్. సో ఆ జాబ్ ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ట్రిగ్గర్ అయ్యి కోడ్ని పుల్ చేసుకుంటుంది జెన్కిన్స్. అది ఎలా అన్నది మనం ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం. సో వెన్ ఎవర్ చేంజెస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద గిటాబ్, జెన్కిన్స్ ఆటోమేటికలీ ట్రిగ్గర్. మనం జాబ్స్ క్రియేట్ చేసి స్కెడ్యూల్ చేస్తే యాజ్ పర్ ది స్కెడ్యూల్ కోడ్ అంతా పుల్ చేసుకుంటాం జెన్కిన్స్. ఆ కోడ్ తీసుకెళ్ళి మ్యావెన్కి ఇస్తే మ్యావెన్ వార్ ఫైల్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. వార్ ఫైల్కి కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ వార్ ఫైల్ తీసుకెళ్ళి జెన్కిన్స్ ఏం చేస్తా అంటే అప్లికేషన్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇంతవరకు? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ల్యాప్టాప్లో 100 డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్స్. సో ఐ ఆస్క్ యూ టు సెండ్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్ టు మీ. ఎలా పంపిస్తారు నాకు? వాట్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్ వే? సింపుల్గా ఎలా పంపించవచ్చు? మీ దగ్గర పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో నేను పంపించమని అడిగాను మిమ్మల్ని 100 డాక్యుమెంట్స్. సింపుల్గా ఎలా పంపించవచ్చు? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అటాచింగ్ ఆల్ ది డాక్యుమెంట్స్ టు ద ఈమెయిల్, మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక జిప్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేసి ఆ జిప్ ఫైల్ని అటాచ్ చేసి ఈమెయిల్కి సెండ్ ఇట్ అక్రాస్. అంతేనండి. Yeah, the same way, same functionality we work in Maven also. Maven ఏం చేస్తుందంటే ఒక రా కోడ్ తీసుకొని కన్వర్ట్స్ టు సింగిల్ వార్ ఫైల్ అండ్ క్యూ బ్యాక్ టు జెన్కిన్స్. జెన్కిన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ వార్ ఫైల్ తీసుకెళ్ళి అప్లికేషన్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. క్లియర్ రైట్ ఎవ్రీవన్? ఆటోమేషన్ టూల్, ఎస్. సోనార్ కోడ్ రివ్యూ టూల్ కూడా ఆటోమేషన్ టూల్. సో కోడ్ని రివ్యూ చేస్తాం ఆల్వేస్. సో ఏ టూల్ అయినా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే ఒక ప్లగ్ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదా. ప్లగ్ఇన్
ఒక ప్లగ్ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు జెనికిన్స్కి. ఇక్కడ మ్యావిన్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలన్నా ప్లగ్ఇన్ కావాలి. సో ఏ టూల్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలన్నా ఒక ప్లగ్ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. యా గో హెడ్ అండ్ ఎస్. Yeah, var code is a structured code. యా స్ట్రక్చర్ కోడ్ అండి. ఎస్, వార్ ఫైల్, జార్ ఫైల్, ఈఆర్ ఫైల్ అంటే అది ఒక స్ట్రక్చర్డ్ కోడ్, స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్. రా కోడ్ తీసుకెళ్ళి మ్యావెన్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్లోకి చేంజ్ చేస్తుంది. ఆ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్నే అప్లికేషన్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. అదే వార్ ఫైల్, జార్ ఫైల్, ఈఆర్ ఫైల్ అంటే. ఫైన్. Yeah, thank you. ఫైన్. సో అజైల్ ఏంటంటే ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. ప్యారలల్గా సో ఫ్రంట్ అండ్ యూఐ, బ్యాక్ అండ్ ఏపీఐ డెవలప్మెంట్ అండ్ డేటాబేసెస్. సో డిఫరెంట్ టీమ్స్, డిఫరెంట్ డెవలపర్స్, దే వర్క్ ఆన్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ యాక్టివిటీస్. ఓకే. సో డెవలప్ చేసిన తర్వాత దే పుష్ ద గిట్ హబ్, దే పుష్ ద కోడ్ టు గిట్ హబ్. సో గిట్ హబ్కి వెళ్ళిన తర్వాత జెనికిన్స్లో మనం పుల్ చేసుకుని ఇంటిగ్రేట్ చేసి డిప్లాయ్ చేస్తాం. అది ఎలా అన్నది ప్రాక్టికల్గా. సో వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ జెనికిన్స్ ప్రాక్టికలీ విల్ సీ దట్. ఓకే, హౌ ఇట్ విల్ వర్క్స్. యా, ఇక్కడ చూడండి మనం డిస్కస్ చేసిన ఫ్లో ఇదే. లోకల్ గిట్లో డెవలపర్ డెవలప్ చేస్తారు కోడ్ని. ఆ డెవలప్ చేసిన కోడ్ని గిటప్ పుష్ చేస్తారు. ఇక్కడ నుంచి జెనికిన్స్ పుల్ చేసుకుంటుంది. సో జెనికిన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ రా కోడ్ని మ్యావెన్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుంది. మ్యావెన్ ఒక వార్ ఫైల్గా, జార్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ జెనికిన్స్కి ఇచ్చేస్తుంది. జెనికిన్స్ పుష్ దట్ వార్ ఫైల్ టు అప్లికేషన్ సర్వర్. హియర్ వి డిప్లాయ్ ది కోడ్. ఓకే. Yeah. So currently we are using advanced tools to deploy the applications. సో అడ్వాన్స్ టూల్స్ ఏంటంటే యాన్సిబుల్, చెఫ్ అండ్ పప్పెట్. ఇవి యూస్ చేసి కూడా మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం. సో పప్పెట్ అనేది అవుట్డేట్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా. సో మనం యూస్ చేయట్లేదు. ఈవెన్ చెఫ్ కూడా యూస్ చేయట్లేదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ యూజింగ్ యాన్సిబుల్. దే ఆర్ యూజింగ్ యాన్సిబుల్. ఓకే. యాన్సిబుల్ అంటే ఏంటి, యాన్సిబుల్ వల్ల యూజ్ ఏంటి, యాన్సిబుల్ ఎలా ఆటోమేట్ చేస్తుంది మనం యాన్సిబుల్కి వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం. దిస్ ఇస్ యాన్సిబుల్ ఆర్కిటెక్చర్. సో యాన్సిబుల్ యూస్ చేసి సింగిల్ క్లిక్ తోటి డిప్లాయ్మెంట్ చేయొచ్చు మనం. యాన్సిబుల్ యూస్ చేసి వెరీ సింగిల్ క్లిక్ తోటి ఏ డిప్లాయ్మెంట్ అని చేయొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ఆటోమేషన్ టూల్. యాన్సిబుల్ ఇస్ ద ఆటోమేషన్ టూల్. సో యాన్సిబుల్ని కూడా మనం జెనికిన్స్కి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా. సో జెనికిన్స్ ట్రిగ్గర్ జాబ్ టు యాన్సిబుల్. యాన్సిబుల్ గో అండ్ డిప్లాయ్ ద అప్లికేషన్ ఆన్ టామ్కాట్ సర్వర్. ఓకే. యా, సో మన కోర్స్లో కవర్ అయ్యే టూల్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా. AWS క్లౌడ్, లైనక్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది. గిట్, గిట్ హబ్, జెనికిన్స్, మ్యావెన్, యాన్సిబుల్, డోకర్, క్యూబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్, అపాచీ టామ్కాట్, షెల్ స్క్రిప్టింగ్, గ్రఫానా, ప్రొమెథియస్, సోనార్ కోడ్, సోనార్ క్యూబ్ అన్న, సోనార్ కోడ్ రివ్యూ అన్న ఒకటే, రైట్. నెక్సస్ కూడా కవర్ అవుతుంది. సో 4 లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా కవర్ అవుతాయి. ఏమేమి ప్రాజెక్ట్ కవర్ అవుతాయంటే CI/CD ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ లైవ్ ప్రాజెక్ట్. సో ఎందుకంటే ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ దే ఆర్ యూజింగ్ CI/CD కరెంట్లీ. సో వితౌట్ CI/CD అజైల్ విల్ నాట్ వర్క్, రైట్. యా, సో CI/CD ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, డోకర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, క్యూబర్నెటిస్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఉంటుంది. 4 ప్రాజెక్ట్ కవర్ అవుతాయి, లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్. మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటే సర్వర్స్ని ఒక రీజన్ నుంచి ఇంకో రీజన్కి ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం, డేటా ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం, AWS నుంచి అజూర్కి డేటా ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం, అజూర్ నుంచి GCPకి ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం. సో ఇది మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఉంటుంది మనకి లైవ్లో, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ది లైనక్స్ మాడ్యూల్స్. లైనక్స్ కూడా మనకి ఎంతవరకు అవసరం ఉంటుందో డెవాప్స్ ఇయర్కి అంతవరకు కవర్ అవుతుంది. లైనక్స్ ఫుల్గా కవర్ అవ్వదు, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ లైనక్స్ అడ్మిన్స్. సో డెవాప్స్ ఇయర్కి ఎంతవరకు అవసరం ఉంటుందో అంతవరకు లైనక్స్ కవర్ అవుతుంది. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ది మాడ్యూల్స్: లైనక్స్ పవర్ వ్యూ, ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ లైనక్స్, లైనక్స్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్, లైనక్స్ ఆరిజిన్స్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా మాడ్యూల్స్, లైనక్స్ మాడ్యూల్స్. సో దీస్ ఆర్ ది టూల్స్ అండి మన కోర్స్లో కవర్ అయ్యే కోర్ టూల్స్ ఇవన్నీ కూడా. గిట్, గిట్ హబ్, జెనికిన్స్, మ్యావెన్, యాన్సిబుల్, డోకర్, క్యూబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్, అపాచీ టామ్కాట్, గ్రఫానా, ప్రొమెథియస్, సోనార్ క్యూబ్, ఈవెన్ నెక్సస్ ఆల్సో విల్ బి కవర్డ్. నెక్సస్ కూడా కవర్ అవుతుంది. ఓకే. సో యాన్సిబుల్, డోకర్, క్యూబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్, దీస్ 4 టూల్స్ ఆర్ వెరీ అడ్వాన్స్ టూల్స్. సో మనం ఇన్ని టూల్స్ నేర్చుకుంటున్నాం కానీ అన్ని టూల్స్ కూడా ప్రాజెక్ట్లో యూజ్ చేయం. 2 or 3 tools maximum use చేస్తాం. సో ఇఫ్ యూ లెర్న్ ఆల్ దీస్ టూల్స్ యూ కెన్ ఫిట్ విత్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సో ఈ టూల్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే
మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఫిట్ అవ్వచ్చు. సో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఈస్ వర్కింగ్ విత్ విప్రో, దే ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ క్యూబర్నెటిస్, రైట్? సో one of my ex-colleague is working with TCS, they're using Jenkins and Git. So like that, right? As per the project team requirement, ఫైన్. మీరు ఈ టూల్స్ అన్ని నేర్చుకుంటే ఏ ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఏ రిక్వైర్మెంట్ అయినా మనం ఫిట్ అవ్వగలం, రైట్? సో అన్ని టూల్స్ కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయండి. నాట్ ఓన్లీ ఇన్స్టలేషన్ కాన్ఫిగరేషన్, రైట్? సో బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. సో గిట్ విల్ టేక్ 5 days, గిట్ టేక్స్ 5 days, జెన్కిన్స్ టేక్స్ 7 to 8 days. సో అలా ఎవ్రీ టూల్లో చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది, రైట్? సో బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు చాలా క్లియర్గా ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ సెషన్స్ ఉంటాయి మనకి, ఫైన్. యా, సో దిస్ ఇస్ అవర్ డెవాప్స్ కోర్స్ రోడ్ మ్యాప్ అండి. రోడ్ మ్యాప్ ఎలా ఉంటుందంటే, సో ఫస్ట్ 3 డెమోస్ ఉంటాయి. సో టుమారో క్లౌడ్ డిటెక్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈరోజు మనం డెవాప్స్ డిటెక్షన్ చూసాం. డెవాప్స్ అంటే ఏంటి, డెవాప్స్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో చూసాం. సో టుమారో ఏంటంటే క్లౌడ్ డిటెక్షన్, ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, క్లౌడ్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, సో క్లౌడ్లో మన రోల్ ఏముంటుంది, మన యాక్టివిటీస్ ఏముంటాయి, ఇవన్నీ మనం రేపు చూద్దాం. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ అనదర్ సెషన్, డెమో సెషన్. ఓకే, సో తర్వాత మనకి టూ సెషన్స్ బేసిక్ సర్వర్స్ నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి, 2 సెషన్స్. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ జంప్ ఇన్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్. అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏడబ్ల్యూఎస్లో, ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి ఏడబ్ల్యూఎస్కి, ఎలా వర్క్ చేయాలి ఏడబ్ల్యూఎస్లో, రైట్? సో సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత 3 days లైనక్స్ ఉంటుంది. సో తర్వాత 25 days to 30 days నియర్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఉంటుందండి, చాలా డీప్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దాట్ 5 days గిట్ ఉంటుంది, 5 days గిట్ ఉంటుంది. మ్యావెన్ 1 day ఉంటుంది. జెనికిన్స్ 7 to 8 days అండి, 7 days కూడా సరిపోదు జెనికిన్స్కి. ఓకే, సో తర్వాత ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, సిఎస్సిడి ప్రాజెక్ట్, రైట్? సో తర్వాత నెక్స్ట్ మనం డోకర్ స్టార్ట్ చేస్తాం. డోకర్, వాట్ ఈస్ డోకర్, డోకర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? ఓకే, డోకర్లో మన రోల్ ఏముంటుంది, రైట్? సో డోకర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుందండి. డోకర్లో ఒక లైవ్ అప్లికేషన్ని డోకర్ కంటైనర్లో ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం, రైట్? సో ఆఫ్టర్ దట్ క్యూబర్నెటిస్. సో డోకర్ కంటే అడ్వాన్స్గా ఉంటుంది క్యూబర్నెటిస్. ఓకే, క్యూబర్నెటిస్ కూడా 7 to 8 days ఉంటుంది. సో తర్వాత థర్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే క్యూబర్నెటిస్లో ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ యాన్సిబుల్ మన వీకెండ్ వర్క్షాప్ ఉంటుందండి. వీకెండ్ సాటర్డే సండే కవర్ చేస్తాం యాన్సిబుల్. ఓకే, అండ్ టెరఫామ్ కూడా వీలైతే వీకెండ్లోనే పెట్టుకుందాం. ఓకే, లేదంటే వీక్ డేస్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సో ప్రొమెథియస్ గ్రాఫానా, ఇది క్యూబర్నెటిస్ చేస్తున్నప్పుడు మనం వర్క్ చేస్తాం, ప్రొమెథియస్ గ్రాఫానా. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, విచ్ ఈజ్ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్. డేటా మైగ్రేషన్ ఎలా ఉంటుంది, సర్వర్ మైగ్రేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇదంతా కూడా మనం ఫోర్త్ ప్రాజెక్ట్లో చూస్తాం. తర్వాత షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా కవర్ అవుతుంది మన కోర్సులో. స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఎలా స్క్రిప్ట్ చేస్తూ ఉంటాం, స్క్రిప్ట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి, రైట్? సో ఒక డేటా పుల్ చేసుకోవాలంటే బై యూజింగ్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ఎలా పుల్ చేసుకుంటాం, రైట్? ఇవన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి. సో తర్వాత రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్, ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్, రోల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఇవన్నీ కూడా మనకి సెషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇవి కాకుండా స్పెషల్ సెషన్స్ ఏముంటాయంటే ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్, రైట్? మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి. స్పెషల్ సెషన్ కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్, కమ్యూనికేషన్ కూడా ఫ్రీ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, టికెటింగ్ టూల్స్ అంటే ఏంటి, రైట్? టూల్స్ ఏమేమి వాడతాం, స్పెషల్ సెషన్స్ ఫర్ అజూర్ అండ్ జీసీపీ, అజూర్ జీసీపీ కూడా కవర్ చేస్తాం. ఓకే, సండేస్ అండ్ సాటర్డేస్ ఇవన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి స్పెషల్ సెషన్స్. అండ్ ఆల్సో మనకి మనకి కోర్స్ 50% అయిన తర్వాత మాక్ ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేస్తాం. మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ మీరు రియల్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యి బిఫోర్ దట్ టైం మనం మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, సో యూ విల్ గెట్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్, మీకు ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయండి మన రోడ్ మ్యాప్ ఇది, కోర్స్ రోడ్ మ్యాప్ ఇది. ఓకే, సో యాజ్ పర్ ది రోడ్ మ్యాప్ వి మూవ్ ఫార్వర్డ్, అన్ని టూల్స్ కూడా కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. క్లియర్ అండి? నెక్స్ట్ వన్, సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది. సో హియర్ డైలీ రికార్డింగ్స్ వీ ప్రొవైడ్ యూ. ఓకే, మన క్లాస్ అయిన తర్వాత రికార్డింగ్స్ గూగుల్ డ్రైవ్లోకి అప్లోడ్ చేస్తాం, అది మీరు ఇమీడియట్గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎఫ్ఏక్యూస్, ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఐ ప్రొవైడ్ యూ. సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్, సాఫ్ట్ కాపీ ఐ ప్రొవైడ్ యూ, రైట్? శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటాను నేను, శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్స్. రెజ్యూమ్ సపోర్ట్, మీ రెజ్యూమ్ నేనే ప్రిపేర్ చేస్తాను. ఓకే, సో రెజ్యూమ్లో ఎలా హైలైట్స్ పెట్టాలి, ఎలా హిట్ అవ్వాలి రెజ్యూమ్,
ఎలా హిట్ అవుతుంది ఇదంతా కూడా నేను చెప్తాను మీకు. ఓకే, ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి నౌకరీ లింక్డ్ఇన్లో, ఇవన్నీ కూడా కవర్ చేస్తాను. టెక్నికల్ సపోర్ట్, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే సో గ్రూప్ ఉంటుంది, వాట్సాప్ గ్రూప్, దాంట్లో పెట్టచ్చు. క్లాస్ రూమ్ గైస్ అయితే మీరు థర్డ్ ఫ్లోర్లో మనకి ప్రాక్టీస్ రూమ్ ఉంది, కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే నన్ను అడగవచ్చు, నేను వస్తూ ఉంటాను, నన్ను అడగవచ్చు, లేదంటే ఇక్కడ రావచ్చు మీరు. ఓకే, సో మాక్ ఎంట్రీస్ ఉంటాయండి ఎవ్రీ వీక్లీ ట్వైస్ ఉంటాయి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. మీరు అటెండ్ అవ్వచ్చు, ఎన్రోల్ అయ్యి అటెండ్ అవ్వచ్చు మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే. ఓకే, మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటే అటెండ్ అవ్వచ్చు. రైట్, సర్టిఫికేషన్ సపోర్ట్ అండి, మీరు సర్టిఫికేషన్ సపోర్ట్ కూడా నేను ఇస్తాను. సర్టిఫికేషన్ ఎలా క్లియర్ చేయాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేషన్, ఏడబ్ల్యూఎస్ అసోసియేట్ ఆర్కిటెక్చర్ సర్టిఫికేషన్, రైట్, ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికేషన్, అజూర్ సర్టిఫికేషన్, క్యూబర్నెటిస్ సర్టిఫికేషన్. సో మీరు ఏదైనా రాయాలనుకుంటే సో నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే సో ఐ ప్రిపేర్ యూ ఎలా క్లియర్ చేసుకో సర్టిఫికేషన్, ఐ గివ్ యూ సపోర్ట్ టు క్లియర్ ది ఎగ్జామ్. క్లియర్ అండి? యా, సో దీస్ ఆర్ ది నెంబర్స్. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్, దిస్ ఇస్ మై నెంబర్, దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ నెంబర్. You can take down everyone. So normally trainers they never give their personal numbers. Okay, సో హర్ష ట్రైనింగ్స్ నుంచి మేము పర్సనల్ నెంబర్స్ ఇచ్చేస్తాం. సో మీరు ఎనీ టైం రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు నాకు. ఓకే, సో ట్రైనర్స్ వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో నెంబర్స్ ప్రొవైడ్ చేయరు, పర్సనల్ నెంబర్స్, ఓన్లీ ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబరే ఉంటుంది. కానీ ట్రైనర్ మా ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి వీ ప్రొవైడ్ అవర్ పర్సనల్ నెంబర్స్ టు స్టూడెంట్స్. సో ఈ బ్యాచ్ మన బ్యాచ్ 92 బ్యాచ్. సో ఇంతవరకు 91 బ్యాచ్ కూడా మిడ్లో ఉంది ప్రజెంట్. ఓకే, సో అన్ని బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ కూడా నా నెంబర్ ఉంది, అందరి దగ్గర నా నెంబర్ ఉంది. రైట్, సో యూ కెన్ టేక్ డౌన్ ద నెంబర్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, మోర్ క్వశ్చన్స్, యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ గైడెన్స్ రిక్వైర్డ్, డెఫినెట్లీ ఐ గైడ్ యూ. ఓకే, యా, సో ఎవరైతే ఈరోజు ఆన్లైన్ జాయిన్ అయ్యారో సో కెన్ యూ షేర్ యువర్ వాట్సాప్ నెంబర్, ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇన్ ద చాట్. ఒకసారి ఇక్కడ మీ వాట్సాప్ నెంబర్, ఈమెయిల్ అడ్రస్ పింగ్ చేయండి సో దట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ రికార్డింగ్, డెమో రికార్డింగ్. సో ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అట్లీస్ట్ మీరు 3 to 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ చూపించుకోవచ్చండి, ఆ లెవెల్లో ఉంటుంది ట్రైనింగ్. ఓకే, సో ఈ కోర్స్ మనకు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీ రెజ్యూమ్లో అట్లీస్ట్ 3 to 4 years మీరు చూపించవచ్చు ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏ ఫ్రెషర్ యూ విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్. ఫ్రెషర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూపించకూడదు, ఆ రెజ్యూమ్ నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను. ఫ్రెషర్ రెజ్యూమ్, ఎక్స్పీరియన్స్ రెజ్యూమ్ నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను. ఓకే, యా, సో అది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అంతా కూడా నేను గైడ్ చేస్తాను. ఓకే, సో కెన్ యూ ప్రొవైడ్ ఆన్లైన్ గైస్, కెన్ యూ ప్రొవైడ్ యువర్ ఫోన్ నెంబర్, వాట్సాప్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇన్ ద చాట్. మై మొబైల్ నెంబర్ is 9642211711. I already given you, this is my number. So if you have any more questions you can reach out to me, this is my personal number. ఈ నెంబర్కి మీరు వాట్సాప్ చేయండి, లేదంటే కాల్ కూడా చేయొచ్చు. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ టు మీ యూ కెన్ కాల్ మీ దిస్ నెంబర్. దిస్ ఇస్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్. యూ కెన్ సెండ్ వన్ మెసేజ్ టు ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్, సో విచ్ ఈజ్ ఐ జాయిన్డ్ డెమో 1. డెమో 1 జాయిన్ అన్నట్టుగా ఒక మెసేజ్ పెడితే వాళ్ళు సేవ్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళు పంపించే రికార్డింగ్స్ అన్ని నార్మల్గా మీకు వచ్చేస్తాయి మా బ్యాక్ ఎండ్ టీమ్. ఓకే, సో ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్ కూడా సేవ్ చేసుకోండి. మీరు ఒక మెసేజ్ పెట్టండి, ఐ అటెండెడ్ ఫస్ట్ డెమో, AWS DevOps డెమో, ఫస్ట్ డెమో. జస్ట్ సెండ్ వన్ మెసేజ్ సో దట్ దే యాడ్ యువర్ నెంబర్, దే ప్రొవైడ్ యూ ఆల్ ది డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ రికార్డింగ్స్. క్లియర్ అండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. సో టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్. క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, క్లౌడ్లో మన రోల్ ఏముంటుంది, క్లౌడ్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి, నోట్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్ 8121092753.
classroom students, can you add your note down your number here? మీ నంబరు, మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్, మీ పేరు నోట్ చేయండి. సో మనకి టుమారో క్లౌడ్ డెమో ఉంటుందండి, క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో డోంట్ మిస్ ద సెషన్, యూ కెన్ అటెండ్ టుమారో. సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో కూడా మనకు థర్డ్ డెమో ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ రియల్ సెషన్స్. డే టు డే డైలీ సెషన్స్, రియల్ సెషన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో మీకు ఏదైనా మోర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ అండి. యూ కెన్ వాట్సాప్ మీ, యూ కెన్ కాల్ మీ. సో డెఫినెట్లీ విల్ డిస్కస్. సో ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం ఈరోజు. ఓకే, సో టుమారో క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. మిస్ అవ్వద్దు, అటెండ్ అవ్వద్దు. ఫైన్, యూ కెన్ వైండ్ అప్ హియర్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.